Bienvenidos de nuevo al canal reciba de la película 2026. Don nos adentramos en los giros más infartantes del mundo de las telenovelas. Hoy el ambiente está más tenso que nunca con los sucesos que rodean al capítulo 86 de LUZ de Lunafor. Don la línea entre la justicia y el crimen se vuelve verdaderamente delgada. Todo arranca con las secuelas del shock del episodio anterior, cuando Diego, alias el Capitán, queda redondito en la trampa psicológica perfecta que le tendía use, perdiendo el control al grado de apuntarlo con un arma en plena comisaría. Este impulsivo no solo provocó que Diego fuera arrestado por intento de homicidio, sino que lo deja en total desventaja en su lucha por rescatar a Renata. Podemos ver claramente el dolor y el arrepentimiento profundo de Diego cuando le confiesa a Alma que las emociones lo dominaron, pero que en el fondo nunca tuvo la intención de hablar el gatillo. Solo quería respuestas sobre el paradero de su esposa. Analizando más a fondo la psicología del personaje en este momento, vimos que Diego representa a un hombre que ama con locura, pero ese mismo amor se convirtió en su talón de Aquiles para que el enemigo lo explotara. Y con esa astucia de criminal viejo lobo de mar, supo aprovecharse de esto. Mientras Diego se desespera tras las rayas, afuera Alma y Eileen están corriendo contra el reloj para limpiar su nombre y, al mismo tiempo, encontrar a Renata. Alma, en su papel de abogada y amiga leal, ha demostrado una fortaleza increíble al convertirse en el único soporte emocional de Diego en este momento. No solo lo calma, sino que afirma su fe ciega en la bondad de él, en detalle que muestra el poder de la amistad y la confianza entre quienes están en la misma trinchera contra el mal. Sin embargo, la situación del lado de los villanos se está poniendo color de hormiga, ya que la arrogancia de Uz empieza a chocar con los nervios de Alexis. Uz se regadía por su plan de usar a la policía para deshacerse de Diego sobre ruedas, creyendo que el heco de que Diego enloqueciera, y lo atacara será la excusa perfecta para echar al capitán de la fuerza para siempre, o incluso refundirlo en la cárcel. Es tan despiadado que incluso utiliza a la prensa para mancar el honor de Diego, pintándolo como un loco peligroso ante el público. Pero es justamente ese exceso de confianza de Uz lo que tiene Alexis muy inquieto, porque sabe que acorralar a una bestia es la movida más peligrosa. Las imágenes reveladas del capítulo 86 muestran que la tensión interna en el bando de los malos está escalando. Alexis, totalmente paniquado, le pregunta a Uz que ven a hacer ahora al ver que el bando de los buenos no se va a render tan fácil. Una frase escalofriante sobre tener que matar a alguien resuena en el adelanto, mostrando que la crueldad de este grupo criminal está llegando a un punto sin retorno al sentirse amenazados. Parece que la firmeza de Alma y el grupo ha sentir a Uz y Alexis que encerrar a Diego no basta. Y se está cocinando un plan más oscuro para eliminarlo. Justo en este momento, Alma saca la casta de una abogada de hero al confrontarlos cara a cara y lanzar una advertencia tallane. No dejaré que nadie lastime sus seres queridos. La declaración de Alma de que esta dispuesta era la prensa y sacar toda la verdad a la luz para ir contra Uz es una jugada audaz y inteligente. Está usando la misma arma mediática que Uz pretende a usar contra Diego para contraatacar. Esta acción no solo busca proteger a Diego, sino que es una declaración de guerra oficial hacia Uz. Él no puede tapar el sol con un dedo, y la justicia todavía tiene guardianes inquebrantables. Paralelo a esta guerra tensa, tenemos la situación de Renata que pende en hilo. Al público se le pone la piel de gallina
el verla drogada y sequestrada por una mujer desconocida que se hace llamar su fan. Se aprovecharon cruelmente de la inocencia y bondad de Renata al aceptar comida de una extraga, reflejando el peligro que siempre acecha a la gente buena en el mundo lleno de trampas. El hecho de que Renata esté inconsciente no solo aumenta la presión sobre Diego y el equipo de rescate, sino que es la prueba más clara de la maldad sin escrúpulos de ellos. Alguien capaz de dar a mujeres inocentes solo para lograr sus objetivos. Mientras tanto, en otro giro de la trama, la historia sobre la paternidad trágica de LUZ también le ha robado varias lágrimas a la audiencia. La pobre niña está luchando con emociones encontradas y desgarradoras al saber que su padre biológico es un criminal. La inocencia de LUZ choca brutalmente con la cruda realidad, haciendo la sentir asco de la misma sangre que corre por sus venas. Aunque en el fondo sigue existiendo un angelo de ser amada que ha sido profundamente herido. Lean, su padre adoptivo pero con el corazón de un verdadero papa, ha estado siempre a su lado para calmar ese dolor, recordándonos que la paternidad no viene de la sangre, sino del sacrificio y el cuidado sincero. Los conflictos familiares no son menos intensos en la casa de los Benavides. Don Luciano sigue mostrando su lado autoritario y cruel con su hija Mayfair y su amigo Thiago. El hecho de que Luciano hiciera pública su infidelidad del pasado no fue para pedir perdón, sino para usarlo como arma para lastimar a Thiago y separar a la joven pareja, demostrando el egoísmo extremo de un padre que pone su ego por encima de la felicidad de sus hijos. Mayfair, atrapada entre el amor y la decepción de ver a su padre ídolo derrumbarse, está pasando por una crisis psicológica enorme. Todas estas tramas se están entrelazando para crear un cuadro completo lleno de matices, pero también muy oscuro, pronosticando un tormento que está a punto de estallar en el capítulo 86. Don todos los personajes serán empujados hasta su límite final. La atmósfera en la oficina de LUZ está tan tensa que parece a punto de estallar. Alexis, el cómplice que siempre aparentaba calma, ahora está temblando de miedo al darse cuenta de que su plan ha ido mucho más lejos de lo previsto. En el adelanto del capítulo 86, vimos claramente el pánico de Alexis mientras camina de un lado a otro, lanzando preguntas desesperadas sobre que harán a continuación, sintiendo como el cerco se cierra sobre ellos. Ellos, por el contrario, mantienen esa actitud fría y aterradora de un orden intelectual despiadado, pero su silencio solo hace que Alexis pierda aún más los estribos. El punto culminante de este diálogo oscuro liga cuando se plantea una idea macabra. La solución más extrema para acabar con todos los problemas es matar a Diego. Este es el momento en que el espectador puede sentir un cambio psicológico evidente en el bando de los villanos. Han pasado de querer ruinar una reputación y una carrera a estar dispuestos a arrebatar una vida humana para encubrir sus crímenes. Sin embargo, justo cuando esa propuesta cruel termina de pronunciarse, aparece alma como una diosa de la justicia, cortando de tajo los pensamientos culpables de estos dos hombres. La aparición de Alma en este momento no es solo para salvar la situación, sino una afirmación poderosa de su posición en esta guerra, declarando con firmeza que no permitirá que lastimen a nadie. Ella amenaza directamente con que, si continúan, levará todas las pruebas en la opinión pública y la prensa, una jugada maestra que ataca directamente el mayor miedo de ellos, perder su fama y poder. Mientras este enfrentamiento directo ocurre en la guarida del enemigo, en la mansión de los Benavides se desata otra tragedia familiar que causa un shock psicológico a todos los involucrados. Luciano,
en un ataque de ira descontrolado y queriendo ecer atheiago de la casa, lanza el golpe final, al admitir su relación ilícita en el pasado Canadá, la madre de Thiago. Este acto de Luciano no es solo una venganza cobarde contra Paco, sino una pupilada directa al corazón de su propia hija, Mayfair. Al analizar la psicología de Mayfair en este instante, vimos el derm total de la imagen del padre ejemplar que ella respetaba. La joven se queda petrificada en medio de la sala, sin poder creer lo que hoy, el padre que siempre lo encebó sobre moral y honor es, en realidad, quien destruye la felicidad de otra familia. La sensación de traición es tan dolorosa que Mayfair no puede ni hablar. Solo mira a su padre con ojos llenos de decepción y horror. Por el lado de Thiago, el pobre chico, acumulado, intenta mantener la calma para proteger el honor de su madre fallecida y el padre que está a su lado. Paco, en hombre sencillo, a pesar de ser insultado gravemente por Luciano, mantiene su dignidad al sacar a su hijo de esa casa tóxica, afirmando que, aunque son pobres, su integridad moral es infinitamente superior a la de aquellos ricos con el alma podrida como Luciano. Volviendo a la situación de Renata, al espectador se le pone la piel de gallina ante la mentalidad retorcida de la mujer que la secuestra. Ella sigue interpretando el papel de una fanática obsesiva que se cree con el derecho de proteger a su ídolo, manteniéndolo cautivo. Renata, al despertar aturdida por los efectos de la droga, se da cuenta de que está en una habitación extraña y el miedo comienza a invadir su mente al comprender que la sonrisa amable de esa mujer esconde una locura latente. La impotencia de Renata, sin teléfono y sin forma de contactar al mundo exterior, aumenta la urgencia del rescate por parte de Diego. Hablando de Diego, aunque está encerrado en una celda fría, la llama de su determinación nunca se ha apagado. La visita de Alma Wiley no solo le trajo información, sino que incendia una esperanza en él. Diego entiende que cae en una trampa, pero también reconoce que su impulsividad nacia de su amor inmenso por Renata. Se permite a sí mismo que debe ser más astuto, que debe usar la cabeza fría de un policía veterano para enfrentarse a conspiradores como ellos, en lugar de usar los pupos. Mientras tanto, en un desarrollo más ligero pero no menos dramático, la guerra silenciosa entre los primos Bobby y Tony Chipin sigue escalando. Tony, con su apariencia respetable, siempre finge ser una buena persona frente al público y la familia, pero a espaldas de todos revela su naturaleza envidiosa y mezquina. No duda en usar cualquier artimaña para derribar a Bobby, incluso haciéndose la víctima frente a Juanita, para que la niña cree que Bobby Wiley son los abusadores. La manipulación psicológica de Tony sobre una niña como Juanita muestra la belleza de su carácter y presagia un enfrentamiento sin cuartel en el escenario musical. Don Bobby tendrá que usar su talento y sinceridad para vencer los trucos sucios de su primo. Finalmente, no podemos olvidar a LUZ, la niña que está soportando demasiada presión por los secretos de los adultos. Saber que es su padre biológico, pero que es en mal hombre, ha sumido a LUZ en una grave crisis de identidad. La niña teme que esa mala sangre la afecte, pero el amor de Lynn y su familia se ha convertido en el escudo que protege su alma inocente. Las lágrimas de LUZ al desahogarse con Lynn no son solo de dolor, sino de una madurez dolorosa. Al empezar a comprender la complejidad de la vida y que la línea entre el bien y el mal no siempre es clara. Todas estas piezas comienzan a caer, creando un panorama lleno de dramatismo y emoción que permite un capítulo 86 explosivo. Don los personajes se verán obligados a tomar decisiones fatales para proteger lo que más aman.
Siguiendo con es torrente de emociones, que va en aumento, la guerra no se detiene solamente en las intrigas políticas o legales, sino que se extiende en hasta el escenario artístico, donde el honor y el amor propio están en juego. Regresamos a los sucesos en la estación de radio, donde el enfrentamiento entre los hermanos Chapin se ha convertido en el centro de atención. Tony Chapin, quien siempre leva la máscara de un caballero, en realidad está temblando ante el talento y la sinceridad de Bobby. Mientras Bobby usa la música para conectar y mostrar respeto, Tony elige el camino más sucio, manipular a los medios y hacerse la víctima. No duda en envenenar la mente de la pequeña Juanita con ideas retorcidas, convirtiendo la admiración inocente de la niña por su tío en una decepción sin fundamentos. Este es un detalle valioso que refleja la crueldad de quienes están dispuestos a sacrificar a su propia familia a cambio de una fama ilusoria. Pero Tony se equivoca, porque la verdad, como el sol, no se puede tapar para siempre. Y Bobby, con el respaldo de Lynn, seguramente tendrá una respuesta espectacular, no con trucos baratos, sino con esa voz que le sale directo del corazón. Mientras tanto, en un rincón más oscuro, el destino de Renata pende en hilo, como una vela frente al viento. La casa de esa supuesta fanática ya no es un refugio seguro, sino que ha mostrado su verdadera cara. Una prisión mental aterradora. Esa mujer extraña, con su sonrisa amable, pero falsa, se niega una y otra vez a devolver el celular a Renata y la obliga a descansar a la fuerza. Esta acción no es solo una violación a su libertad personal, sino la manifestación de una obsesión psicológica peligrosa. Renata, quien siempre mira la vida con optimismo, ahora enfrenta el miedo más puro al darse cuenta de que se aprovecharon de su bondad. Su impotencia para contactar a Diego crea una prisión invisible que estrella el corazón de la audiencia, porque sabemos que cada segundo que pasa es una oportunidad de supervivencia que se nos escapa. Tendrá Renata la lucidez y la astucia para encontrar una salida, o se convertirá en un ren en el tablero cruel de UZ sin siquiera saber que es un peón sacrificable. Y luego, el momento más explosivo que esperamos en el capítulo 86 es el enfrentamiento directo entre Alma y la alianza diabólica de UZ y Alexis, basándonos en las imágenes reveladas. Alma ya no guarda compostura ni diplomacia. Entra directo a la guarida del enemigo con la postura de una guerrera de la justicia. Al escuchar los rumores sobre eliminar a Diego, Alma no duda en lanzar un ultimátum fulminante. Declara tajanamente que no permitirá que le hagan daño a nadie, y que, si se atreven a cruzar la línea, ella misma sacará todo a la luz, ni la prensa. Este es un punto de quiebre importante que marca la transformación de Alma, de una abogada que sigue las reglas a una mujer dispuesta a romper barreras para defender lo correcto. Su amenaza no son palabras al aire, porque entiende que su reputación es la única arma que intenta mantener. Y Alma tiene el detonador para destruirla. El pánico evidente en el rostro de Alexis, y el odio en los ojos de UZ, al verse correlados son la prueba de que el bien está empezando a contraatacar con fuerza. Mirando atrás a toda esta cadena de eventos, vimos que LUZ de Luna no es solo entretenimiento, sino un espejo de los rincones oscuros de la sociedad moderna. El significado más profundo de la historia yace en el contraste entre el amor incondicional y la avaricia egoísta. Tenemos el amor sacrificado de Diego por Renata, la paternidad noble de Lynn por LUZ, en total oposición a la posesión enfermiza de UZ, el autoritarismo de Luciano y la envidia de Tony. El mensaje que la serie quiere transmitir es muy claro. La fama y el dinero pueden comprar poder temporal, pero nunca comprarán la paz,
ni el amor sincero. Quiet sin bravintos, casicha tempestades, y aquellos que mantienen su conciencia limpia, a pesar de las tormentas, eventualmente encontrarán su propia luz. El capítulo 86 permite ser una sinfonía de emociones, don las notas graves de la tragedia chocan con las notas altas de la esperanza, creando un clímax inolvidable. Queridos espectadores, que opinan de la acción radical de alma? ¿Creen que su amenaza tiene sufficient peso para detener la mano criminal de LUZ? ¿O será la chispa que enciende una venganza más cruel contra el mismo? ¿Y podrá mejor superar el shock sobre su ídolo paterno derrumbado para encontrar su propia felicidad junto a Thiago? Dejen sus análisis y predictions en los comentarios para que armemos en buen debate. No olviden darle el botón de subscribers y activar la campanita de notifications del canal recibir de la película 2026 para no perder ningún análisis profundo de los próximos capítulos. Su apoyo es nuestra mayor motivación para seguir explorando este fascinante mundo del cine. Hasta la próxima y nos vemos en el siguiente video.